எங்கே அவசரமாக கிளம்பின்னு இருக்கேன்னா போய் பாய் கடையில் போய் கறி வாங்க போகிறேன். டிப்டாப்பாக போகிறேன்னா 7 மலை 7 கடலை தாண்டி நான் வந்து போகணும் பாய் கடைக்கு. ஸோ கறி கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு என்ன சமைக்க போகிறேன்றது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ another day in my life. Let's dive into the video. Two and a half hours ஆயிருக்கு நான் போய் மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வரத்துக்கு. வறுத்து போட்டுருவோம்.
மொமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு.